Let's see the pathophysiology once more. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? Due to the absence of the enzyme lactase, lactose is not digested in the intestine. This undigested lactose will remain in the colon. അപ്പോൾ കോളനിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫ്ലോറ, ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോറ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, അതിനെ അബ്നോർമലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 3 ഗ്യാസസ് റിലീസ് ചെയ്യും: കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീതെയിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഈ ഗ്യാസസിൻ്റെ എമൗണ്ട് സ്മോൾ ബവലിൽ കൂടുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സ്മോൾ ബവൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ, അബ്ഡോമിനൽ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പെയിൻ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടോസ് ആ കോളൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒന്ന് കൂട്ടും. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ കോളൻ. അപ്പോൾ കണ്ട മാതിരി വെള്ളം കോളൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വാട്ടറി ഡയറിയ. Coming to the clinical manifestations of lactose intolerance, there can be explosive watery diarrhea. ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. There can be abdominal distension due to the collection of gases like carbon dioxide, methane and hydrogen. There can be abdominal pain and bloating, and there can be excessive flatus formation. So these are the clinical manifestations: explosive watery diarrhea, abdominal distension, abdominal pain and flatus formation. Now coming to the diagnosis. Mainly in order to diagnose lactose intolerance, we do a lactose tolerance test. Lactose tolerance test le nammal cheya, the infant is given a test load of lactose which is usually 2 gram per kg, and we will obtain periodic blood samples in order to see the digestion of this lactose material. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇൻഫൻസിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കും ഓഫ് 2 gram ലാക്ടോസ്. അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് എത്രമാത്രം മെറ്റബോളൈസ് ആയി എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഗ്യാസ് chromatography. It is used to analyze the level of hydrogen gases that is present in the exhaled air. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ 3 ഗ്യാസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന്. 1 is ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ കുട്ടികളുടെ എക്സ്പയർഡ് എയറിലുള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ട് പറ്റും. എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ്. സോ മെയിൻലി ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസിന് ചെയ്യുന്ന 2 ടെസ്റ്റുകളാണ് ലാക്ടോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി. കമ്മിങ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. യു ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ലാക്ടോസ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സോ എലിമിനേറ്റ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് പകരം വി വിൽ ഗീവ് സോയ ബേസ്ഡ് ഫോർമുല. In older children, you can give lactase enzyme, and after having lactase enzyme, the child can have milk or use low lactose milk and cheese component to compensate for decreased enzyme activity. സോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാവുമ്പോൾ മിൽക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് സോയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല കൊടുക്കും. കുട്ടികൾ ഇത്തിരി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ലാക്ടേസ് എൻസൈം സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഗീവ് ലാക്ടോസ് പ്രൊഡക്ട്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി മാനേജ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗാലക്ടോസീമിയ. സോ ഗാലക്ടോസീമിയയിൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗാലക്ടോസീമിയ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻടോളറൻസ് ടു ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഫുഡിലെ കമ്പോണൻറ്റിനോട് ഇൻടോളറൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗാലക്ടോസീമിയ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസോർഡർ വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ deficiency of the enzyme which is required for the metabolism of galactose. ഗാലക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഗാലക്ടോസീമിയ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ. The incidence is 1 in 40,000 to 50,000 infants. It can be of 2 types: classic galactosemia and
galactosemia caused by deficiency of galactokinase. So classic galactosemia എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the deficient enzyme is galactose 1 phosphate udyl transferase. So galactosemia enzyme deficient ആയിട്ടുള്ള enzyme galactose 1 phosphate udyl transferase ആണ്. While in galactosemia you can have the deficiency of the enzyme galactokinase. ഇങ്ങനെ galactosemia രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് depending upon the deficient enzyme. So galactose proper ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയില്ല എങ്കിൽ it may affect the various this galactose may collect within the body and it can lead to damage of various body parts like brain, eye, there can be enlarged liver, there can be kidney damage, and all this happens due to improperly metabolized galactose. Coming to the pathophysiology, galactose is normally found in different forms of food. Enzymes normally change galactose to glucose within the liver. When this process does not occur, there is accumulation of galactose in the blood, and when the levels of galactose exceeds the capacity of renal tubules to reabsorb it, it results in galactosuria. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമലി ഗാലക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രീ ഫോംസ് ഇൻ ഫുഡ്. എൻസൈംസ് നോർമലി ഗാലക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ഇൻ ദ ലിവർ. ഗാലക്ടോസീമിയയിൽ ദിസ് പ്രോസസ് ഡസൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? There will be collection of galactose within the liver as well as within the blood. The level of the galactose would be very high. Renal tubules in the threshold kadanu kazhiyumbo അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഗാലക്ടോസിനെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ there is excretion of galactose in the urine, which is known as galactosuria. About the clinical features, the clinical features include low birth weight, feeding difficulties, jaundice, hepatomegaly, convulsions, cataract. So with a low birth weight ഉണ്ടാവാം, feeding difficulties ഉണ്ടാവാം. Since the liver is affected, there can be jaundice, hepatomegaly. ഈ ഗാലക്ടോസ് ബ്രെയിനിൽ കളക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കൺവൽഷൻസ്. ഐസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കാറ്ററാക്ട്. ദർ ക്യാൻ ബി hypoglycemia, aminoaciduria. After ingesting milk, there can be vomiting, diarrhea and colic pain. If the diagnosis is not made in the neonatal period, there will be liver cirrhosis and mental retardation. So these are the clinical features of galactosemia, which are low birth weight, feeding difficulties, jaundice, hepatomegaly, convulsions, cataract, hypoglycemia, aminoaciduria, vomiting, diarrhea and colic pain after ingestion of milk. If the condition is not diagnosed during the neonatal period, it can lead to mental retardation and liver cirrhosis. Coming to the diagnosis of galactosemia, in order to diagnose galactosemia, you have to do a screening test on blood or urine after the infant receives milk. So, കുട്ടിക്ക് മിൽക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം we will observe the levels of galactose within the blood as well as urine. So, that is a specific screening test for galactosemia.